যাও যাও, আসছি আমরা। সিগন্যাল সিগন্যাল যা হচ্ছে সব সিগন্যাল। इधर देख लाइन नहीं क्लियर है ना। है लाइन तो क्लियर है। क्लियर मिडिल के वेस्ट बाहर की जगह तो फिर गेट पर लोग ना वैसे खड़गपुर लोकल मने খড়গপুর থেকে হাওড়া রুট কতটা স্পিডি রুট দেখুন। একটা ট্রেন এই গেল। ওকে, আর পেছনে আরো একজন। ঠিক আছে, আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে এখন আপাতত সিগন্যাল না পাওয়ার কারণে। ওকে, হাওড়া থেকে কেউ বেরিয়েছে মনে হয়, সেদিকে ঢুকলে তারপরে এই সিগন্যাল পাবে। আপেল লাইনে ফাঁকা এখন আপাতত। দিয়েছে রে, সিগন্যাল দিয়েছে, আমাদের ট্রেনের সিগন্যাল হয়ে গেছে। ওকে, ট্রেন এখনো কিন্তু আসতে পারলো না, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওকে, দেখাতে পারলাম না আর একটা ট্রেন, দূর থেকেই দেখতে হচ্ছে। 400 মিটারের কাছাকাছি রয়েছে হয়তো। আমরা বেরিয়ে গেলাম, এখনই ওভারটেক করে দেবো লোকালকে। আমরা এখন এক্সপ্রেসে রয়েছি, যেটা আদ্রা পুরুলিয়া হাওড়া রূপসী বাংলা। ওকে, ট্রেন এখন আপাতত যাচ্ছে। আপাতত আমরা এখন যাচ্ছি। ওকে,
পাঁশকুড়া জংশনে ঢুকছে হয়তো, তার জন্য আমাদের ট্রেন ছিল মিডিল লাইনে। ওকে, কিন্তু আমাদের ট্রেন দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে ডাউনের বাঁ দিকে ডাউনের লাইনে দুটো লোকাল ছিল, ঠিক আছে। একটা লোকাল পাস করলো যেটা, তারপরে আমাদের ট্রেনকে সিগন্যাল দিল, ঠিক আছে। কিন্তু মিডিল লাইনে কি হয়েছিল, মিডিল লাইনে একটা লোকাল ট্রেন আছে। ওকে, লোকাল ট্রেন আপের দিকে খড়গপুর দিকে যাচ্ছে, আর আমাদের ট্রেন যাচ্ছে ডাউনে। ওকে, তার জন্য 1 নাম্বার লাইনে দিয়ে, ডাউন লাইনে দিয়ে এখন আপাতত পাস করাচ্ছে ট্রেনটাকে। কিন্তু এটা মনে হচ্ছে আমাদের ট্রেন মিডিল লাইনে দিয়ে দিতে পারে, সম্ভাবনা রয়েছে। ওকে, না মেছেদা, আমাদের মেছেদা রয়েছে।